Olá pessoal, aqui é o Léo do Infovídeo e nesse vídeo eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer um teste aqui das caixas de som da Klipsch, essa que está aqui atrás de mim, comparado com a caixa de som aqui da Onkyo, que é essa outra aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar duas tocando, vou deixar um par dessa aqui tocando. Para isso eu vou usar o site aqui Premium Beat, que é esse site que eu vou te mostrar. Esse site aqui, ó, premiumbeat.com. Vou deixar algumas faixas tocando aqui. Então vai ser um vídeo mais longo. É recomendado que use fones de ouvido para conseguir notar a diferença entre as duas caixas. Vou deixar tocando várias músicas aqui com as caixas da Klipsch. Depois vou fazer a mesma coisa com o par de caixa aqui da Onkyo, que é a caixa original que vem no receiver da Onkyo HT S5600. E a configuração que eu vou usar aqui, o receiver vai estar configurado em direct, então ele vai pegar o áudio aqui do computador e vai passar somente para as duas caixas, porque eu vou usar um som estéreo, então ele vai passar sem tratamento nenhum para essas duas caixas, então não vai ter corte de frequência, nenhum ajuste. Vou usar a mesma configuração para as duas, vou deixar tocando e é só ouvir com fone de ouvido. Claro que não vai ter como ter uma noção exata, mas é só para ter uma noção básica mesmo, porque eu vou estar usando o meu celular aqui para gravar. Vou colocar o celular fixo na mesma posição para as duas e a caixa também vai ficar na mesma posição. Então as caixas que estão ali no meio, que estão em cima do rack, elas estão desligadas. Depois eu vou inverter. A que está funcionando são as caixas do pedestal, beleza? Então o fio está passando ali, vai ser a caixa do pedestal que vai tocar e essa aqui está desligada, não tem nenhum fio aqui. Beleza? Então vou começar. É só colocar o fone de ouvido e curtir as músicas aí. Premiumbeat.com
pessoal, o que vocês acharam? Então deixei tocando aqui 3 músicas na caixa da Klipsch primeiro. As 2 primeiras músicas estavam no volume 40 e a terceira música eu deixei no volume 50. Fiz a mesma coisa aqui para as caixas da Onkyo. As 2 primeiras com volume 40 e depois com volume 50. Então é altamente recomendado que use fones de ouvido, mas um fone assim de boa qualidade, para conseguir ouvir todas as faixas, para ouvir o grave. E eu não coloquei um volume muito alto, não sei como ficou aí no vídeo, e dá um feedback aí nos comentários, fala como ficou. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário, e também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessas caixas aqui da Klipsch, e também vou deixar fixado aí no primeiro comentário. É só clicar aí, você vai cair direto no site de confiança, que tem essas caixas aqui da Klipsch. É só entrar lá, tem todas as especificações, entrega para todo o Brasil. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima. Valeu!